Hello students, good morning you to all. आमे माने लास्ट क्लास रे टैक्सोनॉमिकल हिराची, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ ए सब बाबद रे आमे पढ़िथिले। मेजर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर टी पिला माने तुमरो बॉटनी पार्ट रे रही जाइछि, जोठू आमे क्लासिफिकेशन करके आमठिके आसीबा जस्ट सेठू आनिकरी आमे आम एनिमल डाइवर्सिटी को आमे जिबा सेकंड चैप्टर। सो ता पूर्वरु टिके रही जाइछि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी हमरो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कौन से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल nomenclature. Bi means two, nomial means name, nomenclature means process of giving name, process of giving name. So binomial nomenclature means पिला माने ताहले कौन हैला? It is the process of giving scientific name, to an organism by two names, that is called binomial nomenclature. Process of giving scientific name, jodi organism is animal, that is zoological name, botanical name. Okay, so scientific name to an organism by two names, that is called binomial nomenclature. First introduced by Carolus Linnaeus, so called father of binomial nomenclature, so also called father of binomial nomenclature, father of binomial nomenclature. Who? Same, the Carolus Linnaeus. So एठी गोटे प्रश्न आसिला, why there is requirement of giving scientific name to an organism? What is its significance? What is the requirement? Why we call that organism scientifically? The answer is to avoid various vernacular name, and vernacular name means locally giving name, पिला माने the same organism can be named with various name in various locality. जेमति कि आमे माखन बोली कहूचे, आमे जदि संबलपुर साइट को जिबा सेठी से माने माखन बोली कहिबे, किंतु आमे से माखन को जदि आमर एठी
कोस्टाल बेल्ट रे पचारिबा से कहबो तुमे किछि क्षीर दुकान को जाओ आमे जदि एठी कौन कहूचे ना ताकू कखारु बोली कहूचे आमे जदि साउथ ओडिशा को जिबा बरमपुर साइड को सेठी ताकू बोईतालु बोली कहबे एवं इंग्लिश रे में ताकू ना देइचे पंपकिन बट ताकू तेनु सेम जिनिस ताकू आमे पंपकिन कहले कखारु कहले माखन कहले बोईतालु कहले सो सेम जिनिस को आमे जदि जाइकि सेठी कखारु बोईतालु कहबा संबलपुर साइड बुझिबेनी सेमान को जदि जाइकि आमे माखन कहबा बरमपुर साइड बुझिबेनी बट सेम जिनिस कखारु बोईतालु पंपकिन द माखन so to avoid various vernacular name locally giving name and provide that organism an universally accepted name is required that is called scientific name and for that the binomial nomenclature is required to plainly to avoid various vernacular name to avoid Ramadamo Syamo but they are the vernacular name locally giving name and the name consists of in binomial nomenclature which is the process of giving the organism by two names the first name or there are certain rules and regulations for the binomial nomenclature rules and regulation for binomial nomenclature rules for binomial nomenclature number 1 the name consists of two names first is the generic name that means to which particular genus that organism belongs to that means to which particular genus that organism belongs to and second name is the specific name the species name that means to which species that means to which species that organism belongs to this is the first rule that means the scientific name consists of two names that's why called binomial nomenclature the first name is the name of the genus and the second name is the name of species टिके मने पकाओ पिला माने प्रीवियस क्लास रो वीडियो को आमे गोटे टैक्सोनॉमी खिराची कहितले सो टैक्सोनॉमी खिराची रे द सिस्टमैटिक representation of the systematic placement of various organism in different rank in different level in different taxa and the smallest unit of classification was the species then the genus so the name
indicates that, suppose the name of human being is Homo sapiens, Homo sapiens, Homo sapiens. That means this name indicates to which genus we belongs to and to which species it belongs to. पिला माने एमिति किछि जागारे सब हमर कॉमन नेम भी दिया होची, सुनी थिबो किछि जानी थिबो, नारु आमे एड्रेस भी जानी पारुचे. जेमितिका मनोज बलराम जगदले जनक ना, मनोज निज ना, बलराम तांको बापांको ना, जगदले जगदलपुर तांको गांग ना. ठीक सेमिति आमे जेमिति से नारु निज ना, बापा ना, गां ना जानिले, ठीक सेमिति पिला माने आमे ई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रे साइंटिफिक नेम रु कोन जानुचे ना टू व्हिच जेनस आमर जो टैक्सोनॉमिक हिराच रे जो सातटा थाक अछि, द 7 different taxa that present in taxonomic hierarchy or hierarchical classification, the name indicates us to which genus, particular genus that particular organism belongs to and to which species that particular organism belongs to. That is the first rule. Okay? Second, the name consists of two names. That is the first rule. Both the names must be underlined or written in italics. While writing, both the names must be underlined or written in italics. Third, the generic name must be start with capital letter and the species name must be start with small letter. तामाने जेते बेले हमें होमो सापियंस लिखिबा, होमो the first letter H must be capital and sapiens the first letter S must be small, and while writing the two names must be underlined or written in italics. Okay? Next, the name must not be less than 3 letter and must not exceed 12 letters. The name itself must not be less than 3 letter. 3 टिकिया लेटर रु कम रे जनकु नाम देई हबनी किंबा 12 रु अधिक रे जनकु ना देई हबनी. Must not less than 3 letter and must exceeds 12 letter. Again, the names
included in 10th edition of Systema Natura. The names included in 10th edition of Systema Natura by Carolus Linnaeus, which contains 4,236 number species are final. If any names given prior to this not accepted. If any name given prior to this not accepted. Okay? So, like this, certain rules and regulations are there for the binomial nomenclature. पिलामाने एमिति किछि binomial nomenclature आगुरु syllabus रे थिला किछि animal मानंकर 28 30 animal मानंकर जेमिति हमर सबु कहि रहउछि किछि के हमर जेमिति काटला हमर भाकुर माछ लाबियो रोहित जोटा हमर रोही माछ हमर जो गोटे कॉमन हमर हाउस लिजार्ड अछि आ गोटे गार्डन लिजार्ड अछि हाउस लिजार्ड हमर हेमिडैक्टिलस फ्लाविविरिडिस गार्डन लिजार्ड हमर कैलोटिस वर्सिकोलर ये गला रेप्टाइल कैटेगरी रो स्नेक रो जदि हमें आसीबा नाजो जोटा को हमें कॉमन कोब्रा कहूचे नाजो बंगारस कोएरुलियस जोटा ओहिराज एवं कॉमन क्रेट बैंडेड क्रेट बोली कहूचे बंगारस फैसिएटस बंगारस कोएरुलियस ये सब हमर किछि रेप्टाइल कैटेगरी रो गला हमर फिशेस आउ हमर एम्फिबियन रो फ्रॉग को जदि जिबा राना टाइजेरिना जोटा को हमें पानी बेंग बोली कहूचे एवं टोड जोटा काठ बेंग कहूचे बुफो मेलानोस्टिक्टस एमिति किछि किछि ना अछि हमें जदि बार्ड कैटेगरी को जिबा हमर पाभो क्रिस्टाटस द नेम ऑफ द पीकॉक द नेम ऑफ द काओ कर्भस स्प्लेंडेन एवं हमें जदि हमर कोलुम्बा लिविया पारा पाख को जिबा पिजन हमें टाइगर पांथेरा टाइग्रिस पांथेरा लियो इज द स्नेक हला आउ ओरिक्टोलागस कुनिकुलस रैबिट होमो सापियंस so all these are certain examples of the binomial nomenclature scientific name or zoological name so that is again trinomial nomenclature similarly trinomial nomenclature means the process of giving scientific name trinomial nomenclature. Similarly, tri means three, nomial means name, and nomenclature means process of giving scientific name. So, trinomial nomenclature means it is the process of giving scientific name to an organism by three names is called trinomial nomenclature. So what is that trinomial nomenclature? Means the first name is name of the species, the second name is the name of genus, first name is name of genus, the second name is name of species, and the third name is name of subspecies. For example, Curvus splendens
Corvus splendens insolens, Corvus splendens protigatus. All are crow, cow, crow. Indian crow, Burmese crow, and Sri Lankan crow. Indian crow, Burmese crow, Sri Lankan crow. That means all that crow belong to same species, splendens. But due to geographical isolation, they have aparted from each other and forming different new species, that is called subspecies. That means in some organism there is some subspecies. So when we give the name to an organism by three names, that is called trinomial nomenclature. The first name is the name of the genus, the second name is the name of the species, and third name is the subspecies. So Indian crow, Burmese crow, and Sri Lankan crow, that is Corvus splendens, Corvus splendens insolens, Corvus splendens protigatus. So that is trinomial nomenclature. And there are certain places for preservation of biological species, that is conservation of biodiversity conservation, that is in situ conservation and ex situ conservation. In situ conservation, to conserve the wildlife in their natural habitat, to conserve the wildlife in their natural habitat, and ex situ conservation, to conserve the wildlife in our environment. Man-made have a habitat, that is in situ. So you must have certain knowledge. Zoo, national park, biosphere reserve, and botanical garden, herbarium. So all these are the places where the wildlife, they are conserved. Your zoo is your ex situ conservation. पिला माने गोटे वाइल्ड लाइफ, फॉर एग्जांपल गोटे लायन को आमे माने नंदनकानन रे देखिबा, आ गोटे लायन को आमे तार नेचुरल हैबिटेट जंगल भीतर देखिबा. एवं normally we differentiate the psychology of the animal. आमे नंदनकानन रे आमो हैबिटेट रे ताकू आनी की कंजर्व करिचे, बट शिमिलीपाल रे आमे ता हैबिटेट रे ताकू certain rule regulation को फॉर्म करिकरी ताकू आमे कंजर्व करिचे. So all these are the biological the in situ and ex situ the protected area. Those are the protected area where the wildlife they are conserved. Zoo, national park, biosphere reserve, you have to only remember certain names. Example, the various common zoo, common biological national park, biosphere reserve of our state, of our country. That is one type of GK. So all these they are placed in first chapter, and in second chapter, our zoology syllabus second chapter, we will study about animal diversity. आमे से जो क्लासिफिकेशन रो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, सो कॉल्ड 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, से थिरु आमे
क्लासिफिकेशन करी आमे तांकर जो एनिमल किंगडम को धरी के आसीबा आमे एनिमल डाइवर्सिटी को पढ़िबा आम नेक्स्ट क्लास रे एवं सेई जो क्लासिफिकेशन ता बाबद रे व्यापक भाव रे विस्तृत भाव रे तुमे पिला माने बॉटनी रे पढ़िबो तेनु फॉर टुडेज दिस मच इट इज योर फर्स्ट चैप्टर एवं नेक्स्ट चैप्टर रे आमे पढ़िबा एनिमल डाइवर्सिटी थैंक यू ऑल